I've used the expression several times, many times maybe, таким выражением несколько раз или много раз. That as you progress in the struggle for the spiritual life, Когда ты развиваешься в духовной борьбе или продвигаешься в духовной борьбе, there is one reality существует одна реальность, that constantly keeps coming back to you. которая постоянно повторяется и возвращается к тебе. I say it all the time. God is all there is. Я говорю всякий раз, все, что есть, это Господь. And people say, oh yeah, okay. Люди говорят, ну да, And don't get it and pay no attention они to не it. понимают и никакого внимания не обращают. There is nothing other than God. Нет ничего, кроме Бога. We don't exist outside of God. Мы не существуем за пределами Бога. We can't exist without God. Мы не можем существовать без Бога. And whatever is here is because of God. И все, что здесь, это по причине Него. Therefore, all of creation, Поэтому все of which we are part, творение, которого мы являемся частью, is part of God. частью является Бога. In the Gospel of St. John, В Евангелии от Иоанна, in chapter 10, verse 10, в главе 10, в строке 10, Christ said, I have come Христос сказал, я пришел, so that you might have life чтобы вы имели жизнь, and have it to the full. и жизнь имели в полноте. Without Him, Без Него humanity is impossible человечество to be in full communion невозможно, with God. чтобы иметь полное общение с It Богом. doesn't matter how good you are. Неважно, какой ты It doesn't matter добродетельный, whether you're a wonderful Muslim or a Buddhist or whatever it неважно, ты is. прекрасный мусульманин ты или буддист, You cannot go to God except through Christ. ты не можешь пойти к Богу, кроме как через Христа. So we Поэтому exist мы существуем, because of God's love. потому что существует любовь It's the Божия. only reason we're here. Это единственная причина, по которой мы We здесь. can't exist without Him. Мы не можем иметь бытия без Него. We can, in our stupidity, say, I'm angry at God, В нашей глупости можем говорить, я сердит на Бога, which is insane. что является безумием. How can you be angry at someone that Каким loves you? образом можно быть What you are is angry at yourself. рассерженным тем, кто любит тебя? Ты можешь быть рассерженным на себя. God loves us, therefore we're capable of loving. Господь Бог любит нас, поэтому мы способны любить. This relationship with God, Эти взаимоотношения с Богом, it's constant. они постоянны. It never stops. Они никогда не If останавливаются. God stopped His love for us and His relationship with us, we wouldn't exist. Господь Бог, если бы Господь остановил любовь к нам, мы So what можем we have to do существовать. is learn Нам нужно сделать то, чтобы научиться тому, to understand that relationship чтобы понимать эти взаимоотношения and to respond to that и relationship. отвечать на эти взаимоотношения. That's how we have life to the full. Вот каким образом мы тогда будем иметь жизнь полную, Nothing we can do, с избытком. Ничего мы не сможем сделать, nothing we can say, ничего мы не можем сказать, nothing we can stop doing ничего мы не можем не остановить, can prevent God from loving us. чтобы это предотвратило любовь Божию. His love is not dependent on us. Его любовь, она от нас не зависит. You know, we get these very incorrect understandings of God. Мы понимаем это неправильное понимание Бога. Принимаем. People tell you when you're young, Люди говорят, вы, God's not going to love you if you do that. когда вы молоды, Господь Бог вас не будет любить, если вы Well, это that's сделаете. ridiculous. Of course He's going to love you. Это смехотворно. Он, конечно, будет любить. How could He not? If He didn't love you, you wouldn't exist. Каким бы образом Он не любил? Если бы Он не любил, When they tell you if you commit a sin, говорят так, если вы совершите you грех, lose God's love. вы теряете любовь Божию. If you lost God's love, you wouldn't exist. Если бы вы потеряли любовь Божию, вы бы не Can существовали. you imagine going to your room Представьте, идя and в committing a комнату, sin and poof, you're gone. вы заходите в комнату и хлопок, и вы You just пропали. explode into whatever. That'd be ridiculous. Это смехотворно, если вы взорветесь. What you're doing when you sin А что мы делаем, совершая грех, это то, is you stop responding to God's relationship вы перестаете отвечать на взаимоотношения с Богом, and you close yourself off. и вы закрываете себя от этого. Did you ever, I shouldn't say did you ever, think of when you did have, Подумайте, что вы, when you get in a mood, когда вы впадали в разные You get upset. состояния, когда вы расстраивались, or you get angry with когда somebody, вы сердились на кого-либо, or you get hurt by somebody, или кто-то вам делал and больно, then all of a sudden, и мгновенно all of your natural response to go out and to love people ваш естественный ответ пойти и любить других людей, shuts down. он закрывался. You don't talk to anybody. Вы больше ни с кем не You go разговаривали. around miserable in your head, Вы ходили в жалкости, в in one of своей your голове, nasty funks, в вашем этом противном настроении. and all of your relational powers are stopped. И все ваши силы для взаимоотношений Does that останавливаются. mean there's no one around? Означает ли это то, что нет никого Of вокруг? course not. Everyone's still there. Конечно, не так. Все же вокруг. People still go on with life. Люди продолжают жить.
They still know you're there, Они знают, что вы but там. it is you who shut down, not Это them. именно вы, кто закрываетесь, не It они. is you who lose, not Это them. вы проигрываете, а не они. We do that with God. Мы то же самое делаем с Богом. We get caught up in our junk, seeking ourselves, Наш может захватить наш мусор, и мы ищем как-то seeking себя. the desire to be fulfilled and pleased, Ищем желание быть реализованным и удовлетворенным. and we forget about God. И мы забываем о Боге. We forget about the things that are important, Мы забываем о том, что является важным. and we get consumed with our insanity, И мы потреблены своим собственным безумием. and then we lose. И после этого мы проигрываем, теряем. We're deprived of what we're for. Мы обделены тем, для чего мы созданы. God never removes His love from you. Господь Бог никогда не You can удаляет do свою любовь nothing. от вас. Вы ничего не сможете Nothing сделать. to stop God from loving you. Ничего сделать так, чтобы Господь Бог перестал любить. So if that's true, and it is true, Если это правда, и это правда, then all the problems lie with все проблемы лежат you. в вас. It's your bad relationships Ваши плохие that make взаимоотношения your life miserable. делают вашу It's жизнь your жалкой. inability to know and love God Ваша that make you miserable. неспособность знать и любить Бога делает вас жалкой. It's your inability to be Ваша неспособность able to relate to your brother because you relate to God быть в состоянии иметь взаимоотношения с ближним, потому что вы не имеете отношений с that Богом. makes you always having problems with not trusting people and Это being upset with заставляет нас people and иметь проблемы недоверия, isolating from people. изолировать себя от людей. It's not them, it's Это you. не они, это вы. In life, В жизни we spend most of it мы проводим и основную часть этой жизни, avoiding relationship избегая взаимоотношений. because Потому что взаимоотношения, asks things of you. они требуют от вас It вещей. requires you to give of yourself. Они требуют отдачи себя, самоотдачи. It requires you to put yourself last Они требуют себя поставить последним and to put the other first. и поставить первого That's и другого difficult. первым местом. Вот это трудно является. So what do we do because relationship is difficult? Что нам нужно делать, если взаимоотношения являются трудными? We find distractions. Мы находим отвлечения. Not people, Не людей, not relationship, не взаимоотношения, but things. а вещи. It can be food, Это может быть еда, it could be sex, может быть секс, it can be hobbies, может быть любое вида увлечения, it хобби, can be drugs, может быть alcohol, наркотики, алкоголь, it can be work. может быть работа. Whatever it is that can distract you Что-либо, что может нас отвлечь from yourself от себя and from the emptiness of not having a и от relationship. пустоты неимения взаимоотношений. We pursue it with a frenzy Мы преследуем это безумно, because we don't feel then the emptiness and pain. потому что и в связи с этим мы не чувствуем больше ни боли, ни пустоты. Nothing you do is important Ничего Nothing. ничего из того, что вы делаете, является важным. because it's Ничего. all going to end Потому что это все окончится. and it will have no meaning whatsoever. И значения этому не будет никакого. The only reason what we do has any importance, Единственная причина, по которой мы что-то делаем, имеет Is not what we какую-то do. важность, не что мы делаем, but why we do it. а почему мы это делаем. And most of us have no clue as to why. А многие из нас даже не имеют никакого понимания, почему. We make the doing of things more important Мы than делаем relationships. само делание вещей более важным, чем взаимоотношения. You have to understand that everything we do Вы должны понять, что все, что мы делаем, is a distraction from relationship это отвлечение от взаимоотношений. unless Если это we are conscious during whatever we are не doing. осмысливаем то, что мы делаем. Let's say somebody comes and knocks at your door. Пример приведем. Кто-то приходит и стучит вам в дверь. They say, I'm starving. И говорят, я голоден, I haven't eaten in 5 days. я не ел 5 дней, Help me. помогите мне. And you say, of course, come in. А вы говорите, конечно, заходите. And all you have is soup you made yesterday И все, что у вас есть, это суп, который вы сделали вчера. and a piece of somewhat dry bread. И какой-то, может быть, кусок засохшего And хлеба. you sit them down and you give them the food. Вы их садите, даете им пищу. Two things happened. Две вещи происходят. One is you recognize the relationship with your brother and you Первое, helped him. вы распознаете взаимоотношения с ближним, вы ему помогли. And you gave him what you had. И второе, вы ему отдали, что вы имели. And he was able to take care of his physical need. И он был в состоянии позаботиться о своей физической нужде, материальной нужде. But what happened also in that Но что произошло в этом также, is the person received love. этот человек получил любовь.
эта личность получила. And that is more important than the food. Это является более важным, чем эта пища. Because once you satisfy your belly, you don't think about it anymore. Когда вы удовлетворили свой живот, вы больше о нем не And думаете. your belly doesn't change your relationships. И ваш живот больше не меняет взаимоотношений. But the love does. Но любовь это делает. Most of us Многие из нас, или основная часть нас, spend 90%, if not more, проводят 90%, если не больше, of our lives своих жизней wasting it впустую их тратя. in distractions В отвлечениях and occupations и в занятостях. with no thought of relationship with God, Даже не думая, не имея никаких мыслей And no thought. с Богом. of how to love our brother. И даже не думая, как любить ближнего. It's just me, Это только я, my distraction or my occupation, мои развлечения, отвлечения, моя занятость, and my работа. insanity to keep going because I can't deal with И me. мое безумие продолжать это делать, потому что я не имею больше возможности иметь дело с собой. Somebody comes and says, Некто приходит и говорит, I need to talk to you. Not now, I'm busy. Can't you see I'm busy? не Can you нужно come так later? говорить. Я занят, ты не можешь ко мне прийти позже. Busy with what? Занят с чем? Nonsense. Чепухой. When you die, it doesn't matter if you were a surgeon, Когда ты умрешь, неважно, был ли ты a хирургом, man working on the road, или человеком a работал в дороге, scientist. или ты был If ученым, you didn't have relationship with God and your brother, если у тебя не было взаимоотношений с Богом и с ближним, it was all for nothing. это было не для чего. Или впустую. What are we wasting life for? Почему, на что мы тратим жизнь? Почему тратим впустую? It's not what, but why. И не что, а почему. And if the why I'm doing it is because I'm thinking only of me, Если я это делаю только потому, что я думаю о себе, the why is because I can't stand и other почему people, у меня является тем, что я не могу выносить других людей, the why is relationship is too difficult, вот это для меня почему взаимоотношения являются очень трудными, then you lose again. тогда вы проигрываете вновь. You have to remember Мы должны запомнить, that the most что human activity there is самое главное человеческое is not деятельность, intellectual которая есть, activity. она не является мыслительной деятельностью. That's not what makes you human. Это не то, что делает нас человеками. Monkeys have a level of intelligence. Parrots have a level of У intelligence. обезьян определенно есть уровень мышления и у попугаев. Because we have greater intelligence than them doesn't make us better than them, Если у нас более великая мыслительная деятельность, это нас не делает более великим, чем они. but makes us human Что делает нас человеками или людьми? is our relationship with God Это наши взаимоотношения с Богом. and our ability to have relationship with Him and others. И наша способность иметь взаимоотношения с Ним и с другими. God established the relationship, we did not. Господь Бог основал эти взаимоотношения, не мы. And our responsibility is to respond to that И relationship. наша ответственность ответить на эти взаимоотношения. And He says, if you are going to love me, you must love your brother. Он говорит, если вы собираетесь любить меня, вы должны любить ближних. We fail miserably in that. Мы проигрываем с жалкостью в этом. I remember one time I was Я вспоминаю, я был in Switzerland, I was in Zurich at the в Швейцарии, Union Institute of в Psychology. Цюрихе, в университете психологии, Union называется. And the professor, the doctor, was a woman, a psychologist, psychiatrist. Профессор, доктор была женщина-психиатр. And she asked us to. Она I попросила was there. нас, My brother was doing studies, and I was in a workshop. мой брат Yeah. занимался там исследованиями, и я был She принимал asked us to участие put on a в одном piece of paper. семинар. The 10 closest people in our life. Надо было написать 10 ближайших людей в жизни. So everybody wrote down. Все Some couldn't write down 10, didn't have 10 people, but they Многие tried. не могли написать 10, потому что 10 не имели. And she says, now think of that relationship you have with each one of them. Start with the first one. И теперь подумайте о взаимоотношениях, которые Over the course of написали. that relationship, Через весь курс этих взаимоотношений, who was the most important person in the relationship, you or them? кто был более важным в этих взаимоотношениях, они или вы? Does the relationship start from what they can do for me or what I've done with them? Начинается ли взаимоотношение с того, что они сделали для меня, нежели чем я Or сделал is it для about них? them in relationship to me? Или это о них во взаимоотношении ко мне? Then she said, write down, have you had more disputes and arguments than you've had understandings and Теперь living напишите, together? более вы имеете споров и непониманий, нежели чем пониманий. And then again, is it about you or about them? И опять запишите, было ли это о них, или о вас или о них. Are you in better relationship now than you were when you began with them?
попали вы в более лучшие взаимоотношения сейчас, нежели чем до того, как вы в них вступили? Do you have a history of getting into relationships and then having them crash and burn, and then you are in tension over them for the rest of your life? Если у вас такие взаимоотношения, которые вы уничтожили и сожгли, и они являются напряжением через всю вашу жизнь, Are there more people you know that you no longer are on good terms with than you are on good terms with? больше вы знаете людей, тех, с которых у вас отношения нехорошие, нежели чем людей, с которыми у нас And she отношения said хорошие. most of us И многие из нас, она сказала, fail when it comes to relationships проигрывают, когда дело доходит до взаимоотношений. because it's like building a house. Потому что это так же примерно как строить дом. You don't build the roof first, Не строится крыша, you во-первых. build the foundation. Сначала строится основание. And we start with ourselves, the roof, А мы начинаем с себя, in с every крыши, relationship, во всех взаимоотношениях. and then it collapses because there's no И после foundation. этого здание рушится, потому что у него нет We основания. must also always start with the other Мы должны начать всегда с другого and build the и relationship. строить взаимоотношения. Because when you start at the top of a house, you have a roof, Когда ты начинаешь строить дом с крышей, у тебя and then есть you want крыша, everything else to fit the roof. и потом тебе все нужно построить, чтобы все подходило Instead к of крыше. building the house and making a roof that fits the house. И вместо того, чтобы строить дом, чтобы крыша подходила этому дому. And we start with me А мы in a начинаем relationship. в взаимоотношениях с меня. And it's got to work because of what I want and what I И need. это должно получаться, потому что работает для меня и And чего it never хочу я. fits, the roof never fits the house. И крыша никогда не подходит к дому. В таком случае. It's because we don't realize it's not Потому about что us, мы не понимаем, это не о нас, it's about God. это о Боге. We always start out, it's about me. Мы всегда начинаем, это обо мне. And we always crash and burn. И мы всегда падаем и сгораем, или сокрушаемся и сгораем. So remember Помните, that if you love, что если вы любите, it's only because God loved you это first. только потому, что Господь полюбил вас первый.